in an evolved sport. So I'm still gonna ask Dhoni and request Dhoni, hey, don't see it like that. Give your players a little more freedom, make them play, test them a little, push them a little. Don't keep them bubbled up, don't keep them protected, don't keep them conserved. Okay, boys, welcome back. வந்து கரெக்டாக 11:30 சொல்லிட்டு கேம் முடிச்சுட்டு 12:30 நம்ம வந்து ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட இருக்கும். நீங்கள் உங்களோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வந்து அட்டர்லி ஃபெயில் நினைக்கிறேன், பட் விச் இஸ் குட் ஃபார். I think that's all we all hoped for. See, we wouldn't be happier to get our predictions wrong. Correct. And so far, we were sad that all our predictions went wrong. But this time around, we're happy that our predictions went wrong. And what better way to turn around the season with a win on a Tamil New Year? So, ஆஹா thanks. ஆடியன்ஸ் முடிச்சிட்டேன். But yeah, many talking points from the match. Okay, let's start off with firstly celebrating the player of the match. What a man, 43-year-old strawberry farmer coming into the middle of the pitch, delivering those finishing blows to LSG. And yeah, I mean, he was also, and there's also one thing that we need to be scared of and wary of. He was limping in the middle, so we don't know how bad his knee or what is his situation. Something we'll have to wait and watch out for in tomorrow or by the coach's post-match conference. இவ்வளவுதான் ஹோப் இருக்கு. அந்த ஹோப் லிமிட் ஆரம்பிச்சுட்டு கிளம்பிச்சு வச்சுக்கோங்க. இல்ல கரெக்ட், ஒத்துக்கிறேன். See, அதான் the sad part, the sad reality is that we're too dependent on him even now. Our batters were shit today compared to him. I'm not saying compared to the opposition, compared to him. But there are a lot of positives as well out of the batting innings, right? So let's start off with our batting to begin with. Or let's start off in a chronological way. Let's start from our bowling. Our bowling was perfectly set up the target that CSK could potentially achieve. Yeah. Starting off with, I think, Khalil's bowl to Markram and a wonderful catch by Tripathi. Yeah. Tripathi வந்து பேட்டிங்ல தான் ஒன்றும் பண்ணல, but thankfully that catch was a clutch catch. Honestly, clutch catch, running backwards and catching. I think so far இந்த சீசன்ல பெஸ்ட் கேட்ச் நினைக்கிறேன் நான். சீசனுக்கு நம்ம சிஎஸ்கே டீமுக்கு இதுதான் பெஸ்ட் கேட்ச். இல்லடா, வெரி டிஃபிகல்ட் டு இஃப் யூ ஆர் அட் பாயிண்ட். டிஃபரண்ட் டீம்ஸ்லாம் இன்சேன் கேட்சஸ் பிடிச்சிருக்காங்கடா, பவுண்டரி லைன் கிட்ட எல்லாம் பிடிச்சிருக்காங்க, டைவ் இந்த பண்ணி வருஷம் நான் சொல்றேன். இந்த வருஷம் தான் நான் சொல்றேன். யார் ஹிட்மேயர் கேட்ச்லாம் நீ வந்து கேட்ச் ஒரு சீசன்லாம் சொல்லாத, ஓடி வந்து கீழே வந்து பிடிச்சிருக்கலாம். ஹிட்மேயர் நான் சொல்லவே இல்லடா, பவுண்டரியில சால்ட் எல்லாம் பிடிச்சானேடா கலக்கலா ஓடி வந்துட்டு. அதுக்கப்புறம் ரீலே கேட்ச் எல்லாம் பண்ணானுங்களா பவுண்டரியில, அது எல்லாமே வண்டர்ஃபுல் கேட்சஸ். செவரல் விண்டர் ஆஃப் அ கேட்ச். டேய் பராக் பிடிச்சது தூபேது என்ன கேட்சான், outrageous catch, diving sideways and caught it. So there were several wonderful catches in the season already. So I'm saying for CSK this was one of the best catches in the season. அப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம். நான் வந்து சிஎஸ்கேக்கு என்ன கொடுக்காது, அது வந்து சிஎஸ்கே எடுக்கிற கேட்ச்ல ஒரு 4 கேட்ச்ல இது ஒரு கேட்ச், அவ்வளவுதான். அதுல ஒரு கேட்ச் தோனி பிடிச்சிடலாம். ஆமா, அது ஒண்ணு இருக்கு. So and then I think அது ஒண்ணு, and also Anshul Kamboj getting a brilliant LBW of Nicholas Puran. I think that was what kind of pretty much changed the game. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு we understood the pitch was too paced and slow, and bowler utilization was good, but I also feel we could have brought in Noor and finished him up earlier on. There was a point in time where we replaced Noor with Anshul Kamboj again and pace again. That's when I think Pant and Badoni got going a little bit in the middle partnership. அதான் சொல்றேன். So sorry, Anshul, right? Khalil or someone, one of them came and replaced Noor in between. Yeah, so those guys started going again. But other than that, we can't be too nitpicky. I also think there are few things that we can do really well when it comes to execution in our bowling. We never bowled slow
wide on the wide lines, wide yorkers, slow balls in the wide line. We never bowl those. Noor is the only guy who's actually bowling from over the wicket and way into the offside wide line. The others aren't bowling from over the wicket way into the offside or the wide line. In fact, if you notice, the entire death bowling or the entire bowling to Dubey was that line. வெறும் ஒரு பால் தான் போட்டானுங்க, வேற பாலே போடல தூபேக்கு. பையன் நகரவே இல்லை, அதே ஷாட் ஆடிட்டு இருக்கான். I'm sure, I think these are cues. What can you take away from this game னு பார்த்தா, other than it being a scrappy win for CSK, which I'm very, very happy about. Sometimes for your team to get back confidence and get back into rhythm, you need to have such scrappy wins. You can call it luck, you can call it whatever, but something went right today. Right? All the way from the bowling clicking, the fielding clicking, when everything clicks together, இப்படி அப்படின்னு ஒரு scrappy win வருது is, I think, a blessing in disguise for a lot of things in the dressing room to change, a lot of confidence to come back. And if you also notice, let's just very quickly brief through our batting also. Rachin started off with his first ball 4. So LSG coming into the match with very good players who are in good form. What do you think was the reason that they were not able to succeed? Was it CSK's bowling? Was it the pitch? Was it because they've been able to trash any bowler who's bowled at them? But today we saw both. I think Mars it was also a lot to do. It was a lot to do with the pitch, and in fact, early on it was good. They were also a little. They also knew the pitch was doing something, right? So they gave opportunity to understand the pitch first, the first 2 overs, and that kind of costed them also. Typically, Marsh or Markram will free their hands, but on the first 2 overs were kind of slow, and இவனுங்க வந்து ஹார்ட் லென்ஸ் டெஸ்ட் லென்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. அப்போ யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, all of them bowled those out swinging balls and hard test lengths, just back of the length, short of length போட்டுட்டு இருந்தது. They didn't want to take a risk, they didn't want to free their hands up, and that is what I think set us up for the first wicket. The pitch also had a lot to do with this, so that's very important, a very important point to note, right? But yeah, as you're saying, crucial wickets for, I mean, புரோன் எடுத்தது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விக்கெட் அது. ஏன்னா yeah, and then they also kept losing wickets at crucial times, let's put it that way. So correct, whenever their partnership was building one way or the other, அதுல வந்துட்டு ஒரு லக் ஃபேக்டர். ஜென்ரலா நம்ம டீமுக்கு நடக்கிறது மற்ற டீம் இன்னைக்கு எல்எஸ்ஜிக்கு நடந்துருச்சு. யூஸ்வலா விஜய் சங்கருக்கு 3-4 விக்கெட் வந்து சான்ஸ் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி இந்த தடவை பதோனிக்கு வந்து பல சான்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கிரைம், ரைட்? We did everything right, but it's just that we never got that wicket in our hand. So thankfully we got it, and I think they did well in the death. They did far better than us in the death batting when a pitch didn't have dew. So if we were to compare segment by segment, we had a really good power play, they had a poor power play. They had a really good death, we didn't have the best of the death batting. In fact, we had like 40 runs in 4 overs remaining to catch, and அதுவே வந்து scrap பண்ணி அங்க வந்தோம். It shouldn't have been the case. If you noticed, at one point we were 94 needed of 72 balls. We had so difference between the balls, difference between the balls and runs were 22, and you are at 40 needed from 24. எப்படா அங்கேருந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு இழுத்துட்டு வந்திருக்க இவ்வளவு மோசமா? பாயிண்ட் இஸ் மிடில் ஆர்டர் ரொம்ப பேடா இருக்கு, ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க மிடில் ஆர்டர்ல, கிளியர்லி தெரியுது. And I think ஒரு விஷயம் என்னன்னா, they're not targeting the bowlers. We've not seen, let's say you take big teams, they take one bowler, first ball அடிச்சு ஜெய்ஸ்வால்லாம் பார்த்தோன்னா first ball அடிச்சுட்டானா அவ்வளவுதான், அந்த bowler வந்து ஒரு demoralize ஆயிட்டு he'll start going for the bowler. I don't think we're doing that. We don't. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பேசிக்கா பிஷ்னாய் போட்டா ஸ்கெட்ச், திக்வேஷ் போட்டா ஸ்கெட்ச், ஆவேஷ் கான் போட்டாலும் ஸ்கெட்ச் நம்மளுக்கு இப்போ. He's also been able. There are 2 kinds of approaches that you are referring to, right? One is demoralizing the bowler with your batting, absolutely destructive and demolishing batting. அது வந்து the likes of அபிஷேக் சர்மா, பிரியான்சாரியா, நிக்கோலஸ் பூரன், so on and so forth எடுத்துக்கலாம், மிச்சல் மார்ஷ், அவங்கெல்லாம் வச்சுக்கலாம். போனாங்கன்னா போய்கிட்டே இருப்பானுங்க, அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் கருண் நாயர், ஸ்ரேயஸ் ஐயர். See, these names that you've told demoralize any bowler. I'm saying some names will pick and choose their batting. அதான் சொல்றேன். Then there are teams like Mumbai that have a plan. They'll pick and choose their bowler, and
லிட்டரலி கோ ஆஃப்டர் தட் bowler. எவன் வந்தாலும் அந்த bowler வந்து அடிப்பாங்க. அது ஒன்று இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் கேகேஆர் ஆல்சோ சீம்ஸ் டு பி டூயிங் தட். அண்ட் தி அதர் கைண்ட் ஆஃப் பேட்டிங் இஸ் the other kind of batting is very interesting, which is I think what we need to adapt. Just see where the gap in the field is, keep targeting that point, that area of the field. In fact, that is what most of these boys, successful boys, are doing. In fact, if you notice, Sai Sudarshan kept doing that. He's actually picked up a few shots where he's not hard hitting those balls, and those aren't even cricketing shots. He's seeing where the gap is. He moves himself in the crease around to get and access that area where the fielder isn't there, the deep fielder isn't there. அந்த 30 yards சர்க்கிளுக்கு வெளியே அந்த ஃபீல்டர் இல்லைன்னா அந்த ஏரியா ஆக்சஸ் பண்ணி அங்கே வந்து ஸ்கூப் பண்ண பார்க்குறான். இல்லைனா ஃப்ரண்ட் ஃபுட் வந்தானா he's very aware of where the field setting is. He moves himself slighta towards the leg side, opens his off side, and he's actually cutting the ball over the third man, short third man and stuff. So அதெல்லாம் தான் வந்து ஸ்மார்ட் பேட்டிங். அது நம்ம வந்து we aren't doing it really well in the middle overs. We're actually quite poor with that because our batsmen don't move in the crease. Dubey planted feet. Jadeja only opens his leg. He doesn't really move around pretty much. There are times where he tries to move to the offside to access the leg side, but he's not timing things well. He's just not in touch clearly. அது ஒன்று இருக்கு. அண்ட் திரிபாட்டி மிடில் ஆர்டர் டாப் ஆர்டர் எங்க ஆடினாலும் ஒரே மாதிரி தான் மூவிங் தான் ஆடுறான். பண்றான். பாடி மட்டும் ஆமா இருப்பான். ஆமா, திரிபாட்டி ஓவரா மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கான் பிஃபோர் த பால் இஸ் பால்ட். ஆஃப்டர் த பால் இஸ் பால்ட் அவன் என்ன பண்றான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. So Vijay Shankar, actually Vijay Shankar plays decently, but he's not the Vijay Shankar. He's not the Vijay Shankar I saw him to be in GT 2 years ago. He's just he's a very subpar Vijay Shankar compared to that. Today I feel he wanted to finish the game. First ball lende வந்து அடிதான். I mean he tried to hit 2 shots over extra covers. Last one probably didn't click out for him. I think intent was good. Unfortunately it lacked the skill that is required because Digvesha வந்து ரீட் பண்ணாம நீ சுத்துறனா கஷ்டம். நீ வந்து கண்டிப்பா வீட்ல மாட்டுவ. அவன் நல்லா இன்னைக்கு வந்து செலிப்ரேஷன் கொஞ்சம் டீசன்ட்டா தான் பண்ணாங்க. ஆமா ஆமா, இன்னைக்கு that's a good sign that having your number 6 batsman coming in trying to finish off, because அடுத்தது வந்து not so dependable people. I mean, let's say Dhoni okay இன்னைக்கு அடிச்சாரு, but still you hope or you assume that Vijay Shankar can finish the game, which he tried, but yeah. So I think coming back to our batting, right? We started off well. In fact, kudos to Sheikh Rashid and thanks to the management for bringing in Sheikh Rashid into the team. And I think that made a big difference. அவன் வந்து 2-3 ஷாட் முரளி விஜய் மாதிரி அடிச்சான். அந்த லெக் டிரைவ்லாம் பயங்கரமா இருந்தது, அப்படியே அவன மாதிரி இருந்தது. பியூர் டைமர் ஆஃப் த பால். And but one thing I'm also noticing is he's lifting the ball in the air a little bit. எல்லா பாலும் அந்த 30 yard சர்க்கிள்ல தான் பிச் ஆயிட்டு போகுது. But thankfully it's all going in the gaps currently, so it's good for us. There was one ball that he placed that was an edge, but other than that, pretty much clean hitter of the ball, and it's actually going good off the bat, sweet off the bat. To see him bat, to see him have that confidence and come and express, I think it's good signs for CSK. I still feel we can do one more change and see where that leads us, because 7 matches and Tripathi hasn't done jack shit. Right? The idea is, I guess we're backing him till the end and we expect him to play like one Watson sort of an innings when needed. But I think we're already too late for that at the moment, right? We've already tried. Team is not supporting. Yeah, I believe we can maybe bring in Vansh Bedi and give him a chance, but no idea. And I think there's the points to note from our batting. If I were the batting coach, I'll go back to the drawing board and say, hey, all of you boys have been sorted out with certain things. We need to practice it. What can we do to get better? Because we have 11 days left before our next match. So, Dubey, உனக்கு வந்து ஓவர் த விக்கெட்லேருந்து நான் உனக்கு வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் வைடு பால் போட்டுக்கிட்டே இருக்க போறேன். நீ வந்து காலை நகர்த்தி ஆடு. காலை நகர்த்துறா, முதல்ல கால் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். அப்புறம் இன்னொரு ஷாட் ஆடு, கொஞ்சம் ஸ்கூப் பண்ண பாரு, எதா பண்ணு, கொஞ்சம் குனிஞ்சு இப்படி அடிக்க பாரு. பையன் வேற ஷாட்டே ஆட மாட்டேங்கிறான், அதே தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவன். அண்ட் சேம் திங் வித் ஜடேஜா. ஐ திங்க் ஜடேஜா வந்து டச்லேயே இல்லை. I think Jadeja just needs to start timing the ball,
rather than trying to hit it hard. That's what I feel is happening with Jadeja. And in fact, even with Vijay Shankar, we need to give them better options. Tripathi, I don't know what to do, honestly. அவனுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்றான். ஒரு ஸ்வீப் எப்பவுமே அடிச்சிடறான். அதுக்கப்புறம் he's just struggling. He's unable to utilize the crease well. So these are good points for me to note and ensure that, hey, you guys are sorted out. How do we practice this? Dhoni is smart himself. He knows for a long time now, அவனுக்கு வந்து வைட் யாக்கர்ஸ் தான் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. And somehow தோனிக்கு வந்து he moves around the crease. ஏதாவது ஒன்று மாட்டுச்சுன்னா போயிடும் 6-க்கு. So at least that way, he's not been that bad. But I hope he's going to practice those balls as well. And other than that, 100 வச்சு ஒரு 100 பால் போட வைங்க எவ்ரிடே. 100 பால் போடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்து பேட்டிங் ஆடுங்க 100 பால். ஏன்னா we are struggling with wrist spinners. Literally struggling. Any match we take, we're struggling. Now there's not one player who's played wrist spin well for us. And Rachin will get caught because he's playing cross-batted shots, several cross-batted shots. இன்னைக்கு somehow நல்லா click ஆயிடுச்சு, but hopefully he's able to get that going. But yeah, what do you guys think should be the combination? Do you think CSK's got the mojo back? Do you think everything is right? Everything looked perfect today? Or do you think there are certain points that we need to discuss? Snoop. எனக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி டீம் செலெக்ஷன். அஸ்வினுக்கு ஐ மீன் ஐ ஹவ் பீன் வெரி கிரிட்டிக்கல் இன் தி பாஸ்ட், பட் ஆனால் இந்த கேமுக்கு அஸ்வினோட மோஸ்ட் ஐடியல் கேம் இன்னைக்கு தான். நல்லா பண்ணிருப்பானான்னு தெரியல, பட் மேட்ச் அப் வைஸ் இன்னைக்கு தான். ஏன்னா வித் நம்பர் ஆஃப் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் தட் தே ஹேட் அந்த பிச் ஆஃபரிங் அசிஸ்டன்ஸ். வாஸ் திஸ் த ரைட் பாயிண்ட் டு ட்ராப் அஸ்வின்? should have been dropped. No doubt. ஏன்னா that is the only way. That is the only way that you can extend the batting lineup. I'm not justifying the fact that he doesn't offer anything in batting and his bowling has been shit and he cannot bowl in power play. But having said that, Inikida is the match to drop one. And the main point that I think, I mean, அது நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க, பட் ஆனா Pant was especially very poor as a captain இன்னைக்கு. அவன் மார்க்கம் 4 ஓவர் கொடுத்தான், வெரி குட் டிசிஷன். தோனிக்கு நீ ஸ்பின் போடலன்னா, தோனி வந்து அடுத்த செகண்ட் நீ தூபேவாக யாக வேணா முதல்ல பிஷ்னாய் கொண்டு வந்திருப்பேன். மார்க்கம் இருந்தாலும் நான் கொண்டு வந்திருப்பேன். ஐ டோன்ட் கேர். ஆஃப் ஸ்பின்னர், பார்ட் டைம் ஆஃப் ஸ்பின்னர் கூட ஐ வில் போல். எம்எஸ் இஸ் டூ குட் அகேன்ஸ்ட் பேஸ். அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த பிட்வீன் 125 140 bowlers. ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபாஸ்ட் 145 மேலே ஓகே யூ கேன் சேலஞ்ச். ஆனால் இந்த அழகோக 125 to 140 பேசர்ஸ்லாம் ஐ திங்க் ஹி கேன் day, night, anytime, I think he can take them down. So you just played it to his hands. Bishnoi Kurtna, I think CSK, I don't think CSK would have won. And the Bishnoi நீ ஆவேஷ் கானுக்கு அந்த ஓவர் கொடுத்துட்ட, பரவாயில்ல, இந்த 2 4 போயிடுது. எப்படி அடுத்த ஓவர் நீ பிஷ்னாய் கொடுக்கல? ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் மிஸ்டேக் பண்ண ஓகே, அதான் நானும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ண பிஷ்னாய் வருவான்னு கொண்டே வரல கடைசி வரைக்கும். இல்லடா அவன் சொன்னா கொடுக்காம இருக்கிறது doesn't make any sense. ஏன்னா see, it is also about conditions இல்லையா? பிட்ச் உனக்கு டர்ன் ஆஃபர் பண்ணுது. அந்த நீ தூபே கொடுத்து தூபே அந்த 2 6 அடிச்சானா பேட்ஸ்மேன் பிளேட் வெல், அவ்வளவுதான். நீ ஆனா அந்த கண்டிஷனுக்கே சான்ஸ் எடுக்காம ஃபாஸ்ட் பவுலரே போட்டு இது பண்ணது வந்து ஐ மீன் doesn't make any sense. ஸோ அது ஒன்று. அதை தாண்டி நோ பால் பிரில்லியன்ட், absolutely brilliant. And I think I beg to differ on that point. நீ சொன்ன நூறு இன்னும் கொஞ்சம் ஏர்லியா வந்துக்கலான்ட்டு. that I beg to differ. I think I didn't say earlier வந்திருக்கலாம். I said நடுவுல அவனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவனை ரீப்ளேஸ் பண்ணாம முடிச்சிருக்கணும் கண்டிப்பா அப்படியே. ஏன்னா that's when Pant got the momentum. That's when Pant got 2 sixes. That's when Badoni came and hit 6 in the offside also after that. So நம்ம லாஸ்ட் 4ல ஒரு 100 வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பாப்ஸ். ஏன்னா 2 பத்திகானாக்கு ஒரு 100 இருக்கு. நம்ம கலீல் ஓவர் எப்படியும் 14 15 மினிமம் 10 runs, மேக்ஸிமம் 25 runs. அந்த 10 to 25 பிராக்கெட்ல இருக்கு. 3 ஓவர் நம்ம கன் ஓவராது வேணும். ஸோ ஐ திங்க் நோ ஷுட் பி ஹெல்ட் பேக் ஃபார் தட் 1 over in the death, irrespective of the condition. நான் இல்லைன்னு சொல்ல, பட் ஐ பிலீவ் you could have wrapped up the match a little earlier had you brought. He was your most attacking bowler. சரியா? At that point in time, நீ அவனை வச்சு சான்ஸ் எடுத்து நீ விக்கெட் எடுப்பியா இல்ல நீ வந்து என்ன பண்ணுவ? அதான் ஏன் கேள்வி. ஏன்னா அவன் பேசிக்கலா அந்த ஓவர் வந்து போட்டது ஜடேஜா ஓவர் டர்ன் வச்சு தான் போட்டுருந்தான். நீ அந்த ஜடேஜாவோ ஓவர் டர்னியோ அந்த ஓவர் நீ கொடுத்துட்டு சப்போஸ் பந்த் இஃப் யூ மேனேஜ் டு சர்வைவ்
நீ ஜடேஜா ஓவருக்கு அந்த 18th ஓவர் இல்லை 17th ஓவர் போட்டிருந்தாங்கன்னா அவன் லிட்டரலா அந்த பந்துக்கு போட்ட ஓவர் ஹிஸ் லாஸ்ட் ஓவர் ஹி கேவ் 2 runs with 4 3 dots. runs. 3 runs. 3 runs, double plus single with Yeah. 4 dots. அது மினிமம் ஓவர்டனும் ஜடேஜா அந்த ஓவர் போட்டிருந்தாங்கன்னா 15 ரன் போயிருக்கும். மினிமம் 15 ரன்ஸ் போயிருக்கும். நான் ஜடேஜா ஒரு ஒத்துக்கிறேன். பவுலிங் வாங்க But the fact of the matter is, Pant was struggling to Noor. நீ பந்த் நீ 100 அப்பவே வச்சிருந்தீனா there was a chance Pant would have gotten out. 17th ஓவர் தான் இல்ல பாப்ஸ் யோசிச்சு பாருங்க. நீ 17th ஓவர் சொல்ற, நான் சொல்றது வந்து எப்பன்னு நான் சொல்றேன், வெயிட் பண்ணு. நூர் வந்து was bowling. இல்ல நான் ஏதோ நம்ம அந்த எக்ஸ் ஓவரே வச்சுப்போமே, அந்த 17th ஓவர்லயே பந்த் நான் 11th அப்புறம் 13th ஓவர் வந்து அவனை கொண்டு வந்திருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுச்சு. அதான் ஏன்னா பாப்ஸ் 100க்கு அப்புறம் இமீடியட்டா ஜேமி ஓவர்டன் போட்டான். ஜேமி ஓவர்டன் போட்டது 14 ரன் போயிடுச்சு. ஜேமி பிளஸ் ஜடேஜா அங்க 5 ஓவர் கொடுத்துதான் ஆகணும். ஏன்னா அன்ஷுல் அவன் கடைசியில கொடுக்க முடியாது. ஜேமி பிளஸ் ஓவர்டன் 4 தான் இருக்கணும். அன்ஷுல் 4 போடுறான்னா, ஆனா அன்ஷுல ஒன்லி பவர் பிளே போலரா பாக்குறான். ஸோ ஜேமி பிளஸ் ஜடேஜா ஷுட் கிவ் யூ 5. ஐ திங்க் இஸ் போலிங் காம்பினேஷன் ஸ்பாட். ஏன்னா கரெக்டா முடிச்ச உடனே பவர் பிளே முடிச்ச உடனே ஓவர்டன் தள்ள பார்த்தான் அந்த ஒரு ஓவர். ஆனா அந்த ஓவர் ரன் போச்சு வேக. ஆனா அதுதான் ரைட் என்ட்ரி பாயிண்ட். ஏன்னா பவர் பிளே முடிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் தட்டி ஆடுவோன்ட்டு அந்த ஒரு ஓவர் பார்ப்பாங்க. அவங்க 2 பவுண்டரி அடிச்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி ஓவர் டென் கொடுக்கும்போது நடுவில் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் புது பேட் வந்தா பதோனி நல்ல மேட்ச் அப்னு கொடுத்தா 2 பேட் பால் 4 நல்ல பால் போட்டா 2 பேட் பால் அடி வாங்கினான். ரெண்டுமே 6. இல்ல அண்ட் எஸ்பெஷலி கமிங் பேக் டு நூர் இல்ல. ஸோ நீ அவன் நீ நூர் பார்த்தனா அவன் அந்த இடத்துல அவன் ஃபுல்லா எல்லா பாலும் எக்ஸ் போட்டு ஸ்வீப் தான் பண்ண பார்த்துருந்தான். கால அக்ராஸ் போட்டு மாட்டல. அந்த ஓவர்ல ஒரு 3 தடவை அவுட் ஆகிக்கலாம். இட் வாஸ் ஜஸ்ட் நாட் இஸ் டே. அவன் ஏன்னா அந்த அவுட் ஆயிருந்தானா அவன் 38 of 38ல அவுட் ஆயிருப்பான். இல்ல அதான் ஒரு வந்து கிளவுஸ்ல வேற பட்டு போயிடுச்சு தோனிக்கு ஒன்னு எட்ஜ் வாங்கி. ஐ மீன் யூ டஃப் கான்ட் கேட்ச். அது வந்து ரொம்ப டஃப் கேட்ச். பட் இல்ல அதான். ஸோ நான் அது அந்த என்ட்ரி பாயிண்ட் ஐ திங்க் ஹி டிட் a pretty good job. வித் இது அபவுட் மிடில் ஆர்டர் ஐ கம்ப்ளீட்லி அக்ரி. வி ஆர் அப்சல்யூட் ஷிட். நம்ம ராகுல் திரிபாதி ஸ்வீப் ஆடுறா சரி, ஆனா ஸ்பின்னுக்கு அகேன்ஸ்டா ஹி லுக்ஸ் லைக் ஹிஸ் ரீடிங் லெங்க் வெரி வெரி லேட். முன்னாடி போறதா பின்னாடி போறதா ரொம்ப இன்டிசைசிவா இருக்கான். முன்னாடி வந்தாலும் ஐ மீன் he is very strong in the V. அவன் அடிக்கிற மாதிரியே தெரியல. Not even that, he is struggling against medium pacers also da. Oh yeah. I mean it's not even fast pacers. Absolute medium pacers கிட்ட he is struggling. Can't agree more. I think he has to be dropped. I can't agree more. Give someone else a chance. Give Vanshpedi a chance. Vanshpedi நீ கீழ ஆட விட்டு விஜய் சங்கர் மேல ஆடுவே. Doesn't matter. So இல்ல ஜடேஜாவே மேல ஆடவே 1 down ஏதோ ஒன்னு பண்ணல. 2 down வந்தானே எனக்கு. 2 down வந்தான் ஒத்துக்கிறேன். அதுக்கு 1 down கூட வந்துட்டு போலாம். If the ball is coming onto the bat, maybe he can bat better. But it's just that Jadேஜா was also playing shit. The ball அது அவன் அவுட் ஆன பால் வந்து was a proper OP. அது there is no two ways. It should have been deposited somewhere. அவன் அவுட் ஆனது வந்து he just looks batting has been dicey. அவன் T20sல his batting has been dicey for the past many years. So அது I think அவனை ஏன்னா நம்மளோட அவனை சுத்தி இருக்க பிளேயர்ஸ் தோனி ஜடேஜா தவிர மிச்சம் எல்லாம் ஆடி கொடுத்துடுவாங்க நம்ம ப்ரீவியஸ் சீசன்ஸ்ல. இந்த சீசன் ஆட கொடுக்காதனால இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் ஜடேஜா இஸ் கெட்டிங் எக்ஸ்போஸ்ட் மோர். மேபி ஷுட் டேக் அ கியூ ஃப்ரம் தோனி. அவன் என்னோட எக்ஸாக்ட் ரோல் இதுதான், நான் இந்த ரோலை இவனை என்னோட ஸ்ட்ரென்த் இது, நான் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஆடுறேன்னு சொல்லி அட்லீஸ்ட் ட்ரை அண்ட் மோல்ட் யுவர் செல்ஃப் இன்டு சம்திங் that you can do 100 times more consistently. Try and do 100 consistently. Strength, the problem right now is strength is not working out. Now Dhoni clear spin ஆட வராது, ஃபாஸ்ட் பால் தான் அடிப்பேன். So ஜடேஜாக்கு ஸ்பின் ஆட வராது. ஜடேஜாக்கு ஒயிட் பால்ல ஸ்பின் ஆட வராது. ஹிஸ் ஸ்ட்ரைக் ரேட் அண்ட் தோனி ஸ்ட்ரைக் ரேட் அகைன்ஸ்ட் ஸ்பின் ஆர் வெரி சிமிலர். ஜடேஜாவோட இதுவும் பேஸ் டேக் டவுன் பண்ணது தான். ரெண்டுமே 80 or 84 என்னமோ அந்த மாதிரி தான். தோனிக்கு 115. ஏன்னா கடைசியில வந்து போட்டு காமிச்சிருந்தாங்க. ஃபாஸ்ட் பாலர் வரும்போதெல்லாம் வந்து போட்டு காமிச்சிருந்தாங்க. அது ஓவரால் ஆனா ஜெனரலா சீசன்ல சொல்றேன். 24 இந்த வருஷம் சொல்றியா? 24 அது 115. அது நீ ஆனா நீ 20ல இருந்து எடுத்து பார்த்தனா ஐ திங்க் இட் வில் கோ lower. Yeah. But yeah, so Jadejaவும் pace bowler against the effective now, and the spin basher Vijay Shankar should then have a role saying, I'll take down spin. I have and try to make sure the entry point of Jadeja and Dhoni are such that they don't have to face a lot of spin. So I think it is up to Dubey and Vijay Shankar to take on the onus and make sure
I mean, I understand attacking cricket. I mean, T20 is percentage. Yeah, it's probability. You try, you take a shot, you get out, you get out. But Anna, at least try and make sure you delay the entry points of Jadeja and Dhoni if their strength is only to take down pace. Anna, again, நீ அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம். இப்போ 2 பேர் only take down pace இருக்கிறது இதுவா? Not at all. அதுவும் இப்போ இருக்க ஐபிஎல் இந்தியாவில் நடக்கிற இதுக்கு நான் ஸ்பின் ஆட எங்கோ மாட்டேன். போயிடுச்சு. Correct. நான் ஸ்பின் எடுக்க இது வந்து can we afford to have two like finishers who are not so good against spin? Answer is no. But Anna, I think Jadeja still has the he has a very good sweep. He uses his when he's in good touch, he moves around the crease well. He reads length. He can still become a good player as spin. I kind of feel we're missing the trick with Overton, right? We're using Overton as a batter, or we're bringing him too late into a situation where he may not be able to succeed. அதுக்கு you might as well bring him up earlier in the order, no? Because clearly Dhoni can't play spin. அதுக்கு Overton உள்ள கொண்டு வந்துரு முன்னாடியே. Not just before Dhoni, but I'm saying Jadeja positionல கொண்டு வந்துரு. Jadeja தண்டமா இருக்கிறதுக்கு அவனை கொண்டு வா. அவன் 2-3 big shots அடிக்கட்டும். Clearly Dubey, who's supposed to be the spin demolisher, is not playing that role. அவன் சான்ஸே எடுக்க மாட்டேங்கிறான். அவன் பயந்து பயந்து பெத்தையா ஆட்டு இருக்கான். இன்னைக்கு தூபேக்கு கண்டிப்பா மாட்டல. ஆனா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் மாட்டல அவன் அதான் சொல்ல வரேனே, ஸ்மார்ட் கிரிக்கெட்னு ஒண்ணு இருக்கு. அவன் அதுக்கு அட்டெம்ப்ட் கூட பண்ணல. ஆனா அவன் an abysmal scoreல இருந்தான்டா. He was 24 of 28 balls or 27 balls. That is unacceptable when you're chasing and you need a required run rate of almost 11.5 at that point in time. That's just horrible. Thankfully that one no ball மாட்டுச்சு. அது அப்படியே things turned around for him. அத மாட்டலனா அவன் முடிஞ்சிருப்பான். Absolutely. And also I think Vijay Shankar out ஆனதுக்கான காரணமா it partly blame Dubey. அந்த ஓவர்ல எல்லாம் 4 டாட் ஆடிப்பான். Vijay Shankar was forced to play that shot. Exactly. I think that's been the thing for CSK, right? If you think about it, they don't know how to release pressure themselves. They add more pressure and that kind of compounds the effect. More often than not, that's what we've seen with CSK. So they really need to play a little smart and figure out how they can, make their batting little better, because there are a lot of gaps and problems. And the next game we're playing is against Mumbai, and they will come head on and they will post a large total, let's say 220, 215, because they have the capability there. கை கொடுத்து வந்துடலாம். இல்ல அதான் சொல்றேன், you have to prepare yourself in the nets for that. You need to prepare yourself in the next 11 days for that. You need to think about but two things. Sunday game. Sunday game. Okay, yeah, okay, my bad, then I got that wrong. But you need to prepare yourself for that. Essentially what you need to do in the nets or in your one thing that Dhoni said, it was good. I like that they have insane clarity. He's saying in the post match, hey, each of our players have a specific role. I'm not expecting somebody else to do another role. If you're good at a certain role, do your role. No, why are you trying to do somebody else's role? But ensure that if you do your role correctly and consistently, other person can do their role best to the best of their abilities and get done. But I beg to differ a little bit. You need to be well versed and play a role, but there will be situations. Those are the situations that you come out of, and that's what is a champion side. You will always be tested. T20, you will always have that one bad day. You can't say, oh yeah, if we go into a shell, we don't know how to get out. That has pretty much been Indian team's problem for a long time. Somehow we've now found a way to get out because we have more aggressive players. We have we have like the likes of Bumrah who's saving us from situations, and we have those one match winners. இங்க சிஎஸ்கேல மேட்ச் வின்னர்ங்கிற கான்செப்ட் இல்ல. அது இல்லாத போது you have to take your chances. You have to learn some more shots. You can't say, hey, don't play across the line. I think that's a very conservative approach in an evolved sport. So I'm still gonna ask Dhoni and request Dhoni, hey, don't see it like that. Give your players a little more freedom. Make them play, test them a little, push them a little. Don't keep them bubbled up. Don't keep them protected. Don't keep them conserved. We're not like the 90s. We're not in the 80s. So get out of that is what I would say. And ask your players to play across the line when the pitch is good, when the pitch is great, play across the line. Or at least try to scoop the balls. Do something that's
in your hands. அதான் நான் சொல்லுவேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம That you டீம்ல can ஸ்கூப் manage. பண்ற அளவுக்கு ஸ்கில் யாருக்கும் எடுத்து பார்க்குறோம் ஒரு இல்லடா, பிளேயர். ராகுல் திரிபாதி இஸ் இல்லடா, ஒன் வே யூ கேன் டு தட். திரிபாட்டி வந்து லிட்டலா பண்ணலாம். ஏன்னா திரிபாட்டிக்கு ஸ்வீப்லாம் நல்லா வருது. அவுட் ஆயிடுறானே அவன். அவன் தான் the most capable person you have is not going to play from the next game ideally. So Rachan No, I also think Dubey can scoop. Just that guy doesn't move. டூபே அந்த இடத்துல இருந்து கீழே விழுந்து குனிஞ்சு இப்படி இல்ல நான் புரியல. குனியெல்லாம் சொல்லடா. I'm just asking him to move one leg across the line and just do this. That's all I'm asking him to do. அவன் கால நவுத்த மாட்டாங்க. என்ன சொல்லுங்க, காலை நவுத்து கையை நவுத்துனா அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. இந்த இடத்துல இருந்து அடிக்க முடியும். சரியா? But yeah, it is what it is. வேற ஏதாவது பிளேயர் சொல்லு. No, but the point is then you're already sorted out, இல்லையா? The point is, hey, உனக்கு அங்க தெளிவா காட்டுறான் ஃபீல்டு செட்டு. நம்ம அந்த ஃபீல்டு செட்டை தாண்டி ஒரு தடவை அடிக்கலடா, ஒரு தடவை அடிக்கல. அவதான் கடைசியில கூட சொன்னான்ல, நீ தோனி bowling போட்டனா you don't need a fine leg because he's not going to hit it there. So you have one extra fielder on the off side. அதுதான். The people know you in and out. But see, அங்க வந்து more often than not you're sorted out. You're going to be sorted out. What I feel is you play sweeps or you play all those 360 shots, two reasons. One, you either நீ இருக்கிற ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் வீக்னஸை கவர் பண்றதுக்கு அதை நீ வந்து வெளியே கொண்டு வர, இல்ல you are just so skilled that you can play all the shots. The problem is for us we don't have the second option. First option தான் இருக்கு. அதுக்கு you have to train in and out before IPL, not during the IPL. நீ முன்னாடியே பண்ணி வந்துட்டு அதெல்லாம் பண்ணனா it will make, but we don't have players like that. We have everyone whose only ability is to play the proper cricketing shots, and Dhoni da, so he can't hit sweeps but he's still able to get it in the gap between extra covers. So adu he's trusting himself அவ்வளவுதான். பொலார்ட், ரசல் அவங்கலாம் அவங்க ஃபைன் லெக்ல அவங்க அடிக்கணும் அவசியமே இல்லை. எம்எஸும் அந்த பிராண்ட் தான். நீ அவனுக்கு ஓபி போட்டா அவன் MS Pollard Russell வேறடா. You can't talk about MS Pollard Russell, but we are talking about players. We are talking about players like, let's say Sheikh Rashid எடுத்துக்கோ, இல்ல விஜய் சங்கரே எடுத்துக்கோ. What is Sai Sudarshan? Just tell me, what is Sai Sudarshan? Is he a slog hitter? Is he a Pollard? No, he's not at all the intimidating batsman where you will say, hey, இங்க போட்டா அவன் வந்து தூக்கி பலார்னு என்ன 100 மீட்டர் 6 அடிச்சிருவான். People fear that. People don't fear somebody who times the ball well. But what is this guy doing? He's actually moving across the crease really well and playing through the gaps. Literally doing that. You see him, he's actually scooping the ball several times over at the back. அவன் அது பண்ணலாம். அவன் இது வந்து 3 வருஷம் முன்னாடிலாம் அவன் பண்ணல. இது இப்பதான் அவன் இந்த வருஷம் கத்துக்கிட்டான். இந்த வருஷம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன். Correct. So he's basically added one more easily இந்தியாலயே. இல்லடா, so when you look at him you know that his whole life is cricket. You can see that in his gameplay, you can see that in his fielding, you can see that மத்தவங்க whole lifeல என்ன இருக்கு எனக்கு புரியல. So that is what differentiates you between a person who is much greater la. You see Sai Sudarshan, why is he been able to play well? First is he's already been in good touch last year also. He's already high on confidence, and to back that he believes in his skill. He is always trying to evolve, adapt. இந்த வருஷம் அதான் ஹேசல்வுட் போடுறான். Do that Bobs. நீ சொல்றது ஈஸி, ஆனா to work on it consistently பகலானா அதனால தான் I think some people stop at only being good cricketers. அந்த கிரேட் கிரிக்கெட்டர்ஸாவும் லெஜெண்ட்ஸாவும் போக மாட்டாங்க. அதுக்கு தான் அந்த எக்ஸ்ட்ரா. அதனால தான் சச்சின் எம்எஸ் அவங்க இல்லடா. சச்சின் எம்எஸ் சொல்றது அது வந்து ஆல்வேஸ் வந்து கம்மி few people தான் இருப்பாங்க. But I'm saying நீ அந்த ஷார்ட் பிரீஃப் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல what can you do? How is I call Ajinkya Rahane a legend. He's transformed himself. Absolutely, he is a legend. He is a legend. So how are you saying that? He's learned new shots in the book. Yeah, அதுதான் I'm saying. And it's not like he's had it with him. He's never had it with him. So that is exactly what sets a great player between a player who's not so great. The difference of நீங்க காணாம போயிட்டீங்கடா. சவுண்ட் போயிடுச்சு. சவுண்ட் நான் பேசுறது கேட்கலையா இல்ல எனக்கு பாப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேசினது கேட்கல, அப்புறம் ஸ்கோமா பேசினது கேட்கல. ஸ்னூப் ஏதோ ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். 1 minute தான் வாய்ஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து ஐ திங்க் இது பண்ணிட்டு திருப்பி ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சில் பண்ணிட்டு இருக்கலாம்.